Okay, so we are talking about the subject we are going to discuss today. Okay. Multi-rate digital signal processing. The name itself, multi-rate digital signal processing, gives us a feelings that there will be digital signal processing and that will be also multi-rate. So the very name gives us an indication. What we are going to discuss today is that there will be signal of multiple rate, and on not only multiple rate, we should be able to change the rate of the signal. So today we are going to discuss such a topic where we will be able to change the uh, sampling rate of the signal. Change means either increasing it or decreasing it. So at the end of our today's lesson, we'll be able to understand how we can change this signal rate or sampling rate, remaining it in the digital domain. So let us see how it goes about. So first thing is the sampling rate. We will be coming across this term. What is sampling rate? Like we speak in our voice by audio signal that the range of this audio signal is from 0 to 3400. For safe calculation, we say it is 4 kilo. So to get it sampled for transmission, for reproduction, subsequently, the sampling rate should be minimum uh, double of the rate. Just let me so first one is sampling rate. What is sampling rate? Sampling rate tells us the rate at which we sample the mainly the analog signal. For example, our audio signal for safe range is considered to be 4 kilohertz. So for sampling this audio signal, we consider the rate of sampling should be minimum double. That means it should be minimum 8 kilohertz. So our sampling rate will be 8 kilohertz. Okay. Then next comes interpolation. Will be see this interpolation means upsampling. Upsampling means like sampling rate is 8 kilohertz. I want to make it 20 kilohertz. I want to make it 12 kilohertz. I want to make it 16 kilohertz sampling rate. So that this conversion of the signaling rate is termed as up conversion or interpolation. So, like for example, if we have a CD signal, audio signal in CD, which is preserved in CD, like 4400, sorry, 44K, 44.1K, or 44.100. Okay, 44,100. So that is the audio frequency sampling rate that is kept. Now, for some reason, if you want to increase this sampling rate by a proportion of 5 by 4, 5 by 4, that means we will increase this not total multiple of this rate. We will increase it by a figure which will be a fraction like 5 by 4. That means 1 time and again 1.4 times. So what we do, we divide it by 4 and multiply it by 5. Then we get the new
sampling rate, that will be 55,125. Okay, so this is termed as upsampling. Our frequency range was, or sampling rate was 44,100. We upgraded it to a new sampling rate, that is 55,125. That is by a factor of 5/4. If it would have been the opposite, decreasing the sampling rate, then that would have been the name of decimation. Decimation means we are decreasing the sampling rate. If it would been like this, we have a signal of 55,125, we want to make it 44,100, then what we would have done? If we have divided it by 5 and multiplied by 4, that means 4/5, then our new frequency rate would have been 44,100. So this is how, by reducing the sampling rate by some mechanism, by some technique, that is termed as decimation. Okay, so interpolation and decimation will be coming across these two terms very frequently in this chapter. Then another term, see, there is a term like, yes. Sir, slide change হচ্ছে না স্যার, মানে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি না। এখন আমি স্লাইড 3 এ আসলাম। স্যার স্লাইডে জাস্ট শুধু আমাদের মানে স্টার্টিং ইয়াটা লেখা আছে, জাস্ট শুধু মাল্টি রেট ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসর। ওকে, আন্ডারস্টুড। এন্ড ইট হ্যাপেন্স, আমি এর আগেও দেখেছিলাম, তাই না? এটা এমন হয়েছিল। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Let us make it okay. Can you see it now? জি স্যার, এখন দেখতে পাচ্ছি। So this is interpolation, then is decimation. We discussed these two terms. Then we'll come across some term like impulse response. What is impulse response? Sharmin. Hello. শারমিন কি রেকর্ডিং এ দিয়ে চলে গেছে? না স্যার, আমি আছি স্যার। সেটাই বললাম, ইম্পালস রেসপন্স কি? এমনি বলো, এমনি ওই যে না দেখি এমনি বলো না কি? স্যার ভুলে গেছি স্যার। আরে বাবা, ইম্পালস রেসপন্স, তো দ্য টার্ম ইটসেলফ সেজ দ্য ইম্পালস রেসপন্স। একটা সিস্টেমে একটা ইম্পালস দিলে যেটা আমি আউটপুট পাই, যে রেসপন্সটা পাই, সেটাই ইম্পালস রেসপন্স। ওকে স্যার। একটা সিস্টেমে আমি যেটা শার্প একটা সাউন্ড দেই, একটা ইনপুট দেই, একটা ধরলাম যে একটা ইউনিক সাউন্ড দেই বা সিগন্যাল দেই, তো যেই আউটপুটটা পাবো সেটাই তার রেসপন্স। আমি একজনকে চিমটি কাটলাম, সে নড়লো না, তো তার কোনো রেসপন্স নাই। বাট আমি যদি একজনকে চট তুলি, চট দিলাম না, তারপরেও সে খেপে গেল, তার রেসপন্সটা অনেক মানে ভায়োলেন্ট, তাই তো? এইটাই হলো রেসপন্স। So in our system আমরা impulse response বলি to understand the characteristics of a system, how it will respond to our signal. So to understand that, we give a impulse, a sharp signal. So এই sharp সিগন্যালের আউটপুট কি হবে সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা subsequently সিগন্যাল দিলে কেমন হবে, and that speaks about the impulse response of the system. Then this is this term delta. We'll use this term, this delta, this symbol we'll be using. There's V. When we read it, read V tidal. So this V tidal is another symbol we'll come across. Then we'll come across another term like unit circle. So in unit circle, it is useful to explain certain phenomena. Okay, like in if you consider it to be a Cartesian system, then unit system will have a radius of unit. Okay, so and that will help us to give an idea of an area when we need its
in the processing, data processing. Okay, then what is multi-rate digital signal processing? The processing of converting, the process of converting a signal from a given rate to different rate is called sampling rate conversion. It's a very simple term. What is that? Sampling rate conversion means the sample rate it has, we are getting it done in a different rate. That is sampling rate. Now, what is multi-rate signal processing? Multi-rate signal processing means there will be definitely more than one signal involved in it. One will be in a rate, then that different to others. So, in multi-rate signal processing, we will have more than one rate of signal. You know, it's like if we have a signal, we want to upgrade it, or we can downgrade it, downsampling it. Then it will have two types, not one signal. It will have different signal. So that's why it is called multi-rate digital signal processing. And multi-rate means we'll have different rates of sampling. Now, how can we implement if we want to change the sampling rate of a signal, of a digital signal? When it is sampling, there is definitely digital signal or discrete signal. How can we change the sampling rate? Two ways. One is we convert the signal into analog signal, then we make a fresh sampling with a new sampling rate. So that is most classical way of implementation, and definitely that will also include more complex mechanisms or more systems to be involved. More DAAD converters are required. First, we have to convert it from digital to analog, sampling, and analog to again digital. So it will analog to digital converter, digital to analog converter. These converters will be involved, and that will increase the complexity of the system. But is it not better that if we can convert the system, keeping it in the same digital form, signal remains in the digital form, only we change the rate. So this is what we is expected, that we do this conversion, keeping it in the domain, in digital domain, not changing it to analog, then conversion. No, we are converting this sampling rate, keeping it in the digital domain, and that is the focus of this chapter. We will be learning it. So sampling rate conversion. When we say sampling rate conversion, then we need to understand how the sampling is done, how a digital signal can be converted to analog signal, or analog signal can be converted to digital signal. See, we have a signal xt, continuous time signal, that is sampled as at fx. So আমাদের xt যে সিগন্যালটা আমাদের এই এক্সাম্পলে আছে, এই ইকুয়েশন 1 এ আছে, সেটা হলো xt একটা সিগন্যাল আছে, that is discrete signal, that is sampled at the rate fx, or if you say the time, then it is in terms of time, then 1 by tx. Then we get the time signal, discrete time signal, x npx. So now xt is the continuous time signal and x npx is the discrete time signal. Now, to generate the continuous time signal using the interpolation formula, আমরা interpolation formula ব্যবহার করতে পারি একটা discrete time থেকে we can convert it back to continuous time analog signal. The formula is this, 11. Sorry, 11.1.1. This equation number 1. So yt is what? Output analog signal.
What is input signal? Input signal is our xnt. Xnt is the discrete time signal, মানে একটু পর 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 স্যাম্পল করার সিগন্যাল, যেটা আমরা কত কি সময়ে কি হারে স্যাম্পল করেছি ntx হিসাবে। নাও n is increasing, ওকে। আমরা tx হলো আমাদের পিরিয়ড আর ntx হলো কন্টিনিউয়াস টাইম। 1tx, first tx, second tx, third tx, fourth tx, and so on. That means n will increase like integer 1, 2, 3, 4, 5, and so on. So that means that will give us the location of the time of the signal. Okay, and gt minus ntx, that is a pulse form. Okay, how this pulse will be? That pulse shape gtntx is the pulse shape that will help us in sampling our given discrete time. Okay, so if we multiply this ntx with the shape, pulse shape, then we'll get the original signal. Here we see we have a gt, that means pulse form. Okay, that is the pulse train, this gtx. Okay, or pulse shape, or it also said pulse shape. Now we have if the bandwidth of xt is less than fx by 2, then the interpolation formula can be applied. Okay, then this interpolation, then we have gt, the shape of our gt. This is the unit signal pulse shape, sin x by x. You can simply say that this way. Its Fourier transform will be gf, where the value of gf will be tx for fx, where the value of f is less than or equal to half fx, or else it is 0. That means it is fulfilling the condition of Nyquist rate of sampling. Then we'll have yt equal to xt. That means we can reform or rebuild or reconstruct the signal yt, which will be the duplication of xt. That is what also expected. But যদি আমাদের এই কন্ডিশনটা ফুলফিল না করে ইকুয়েশন 2 এ, then the yt will not be equal to xt. That means we'll not get the true reproduction of our original signal. So স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। জি বলেন। স্যার আমরা জিটি সমান সমান স্যার sin pi t বাই tx, এটা স্যার কোথা থেকে পেলাম স্যার? এটার একটা পালস শেপ। আমি বলছি জিটিটা আমাদের, আমি আবার বলি, আমাদের এখানে আমরা অনেক কিছু ব্যবহার করি যেটা হলো ইমপ্লাইড। হ্যাঁ, জিটিটা একটা পালস শেপ। আমি যখন পালস শেপ বলবো, পালস শেপের একটা ইকুয়েশন আছে। এটা এই জিটি যখন আমরা বলি ইকুয়াল টু জিটি ইকুয়াল টু সাইন এক্স বাই এক্স, যদি এটা বলি আমরা সাইন এক্স বাই এক্স যদি বলি, তাহলে বলতে হবে দিস উইল গিভ আস এ পালস শেপ। Just মনে রাখো, this will be a sharp pulse shape. When at 0, at reference point, it will have maximum value, and out of reference, it will have absolutely minimum value. That means it will be sharp একটা সিগন্যাল থাকবে এরকম। এই আমরা এটাকে বলি সলিটন বলি, আমাদের অপটিক্যাল সিগন্যাল আমরা এটাকে বলি সলিটন। It will have maximum amplitude when x value is 0, and it will have minimum value at out of the range. That means sharp একটা সিগন্যাল amplitude থাকবে। কোথায় থাকবে? যেখানে আমরা আমাদের স্যাম্পলিংটা নিব সেই জায়গাটাতে এই ভ্যালুটা থাকবে। So that is a pulse shape. আমরা পালস প্যাটার্ন শেপটা বলি, যে এই জিটিটা আমরা এখানে বলি পালস শেপ বা পালস প্যাটার্ন। সেই পালস প্যাটার্নটাকে আমরা যদি এখন ইতে করি, কি বলে, ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করে নেই, জিএফ আসবে,
সেই gf এর যে ফ্রিকোয়েন্সিটা, সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা হ্যাজ টু বি Nyquist range এর মধ্যে থাকতে হবে। That means this will be equal to tx when the value is within the Nyquist rate. That means magnitude of f should be less than equal to fx by 2. That means আমরা যে বললাম audio signal has to be less than the audio signal যদি আমাদের f হয় তাহলে স্যাম্পলিং রেট হবে 8000, then fx will be 8000. 8000 by 2, that is 4000 থেকে কম বা সমান হতে হবে আমাদের অডিও সিগন্যালটা, এফটা যদি আমরা অডিও সিগন্যাল ধরি। So that is what is equation number 2 is telling us. Now if it's not this condition is not maintained or not met, then the value of y will not be a true construction reproduction of our xt. For this reason we have to pass the signal digital signal through some low pass filter before processing. That is the implication of this equation number 2. Now we can to perform the sampling rate আমাদের convert করতে হয়, then we have to rewrite the equation number 1 in a form where t equal to mty. That means fy equal to 1 by ty. So এই যে আমাদের নতুন একটা আমরা t এর পরিবর্তে mty তে বসালাম, ওই আগের ইকুয়েশনে 1 এ যেটা ছিল সেটা আসবে x nt x g mty minus ntx. Remember we during convolution we used to say xt xn minus t by x tau minus t. আমাদের কনভলিউশনটা আমরা করতাম for getting the output, where h t minus tau টা ছিল h t minus h tau minus t, h tau minus t ছিল আমাদের ইম্পালস রেসপন্স। এখানে সি জি যেটা আছে আমাদের জি জিটি টা যেটা সেটা হলো আমাদের পালস প্যাটার্ন, and that is in fact giving us the সিস্টেমের যে ইম্পালস রেসপন্সটা তার জায়গাতেই এটা বসে গেছে। সো x ntx gmty minus ntx, এটাকে আগের মতো মনে হচ্ছে না কি xt into h tau minus t, সেই সিগন্যালের মতো সেইটার মতে মনে হচ্ছে, সেই কনভলিউশন সিগন্যালের ফর্মুলা তার মতোই মনে হয়েছে, তার মতোই আছে। and only we have changed here টিটাকে চেঞ্জ করেছি m ty দিয়ে। এখানে আমাদের ম্যানিপুলেশনের স্কোপটা তৈরি হবে যে হাউ ডু উই চেঞ্জ ইট সাবসিকুয়েন্টলি, and this mty minus ntx এই যে একটা ফাংশন, it has to have certain the input sequence আমাদের হতে হবে x ntx, আমাদের reconstruction function বা signal pattern has to be gt, and the time instant ntx mty of the input and output signal, these are has to be defined if you want to make this use of this multi-rate processing. Then the value ymt calculated in this equation are accurate only if fy is greater than fx, তাই না? আমাদের স্যাম্পলিং রেটটা তো অরিজিনাল সিগন্যাল থেকে বেশি হতে হবে, that means fy has to be greater than fx, and যদি আমাদের তা না হয় তাহলে কি হবে, তাহলে there will be aliasing হবে, and we cannot regenerate the original signal. Now the conversion formula of equation 3, যেখানে আমাদের y mty equal to the m x mty হয়, তাহলে কি হবে আমাদের x equal to 0 হবে, এবং in that case we have to have the signal sampling rate has to be greater than or equal to minimum of fx by 2 or fy by 2. এর মধ্যে যে মিনিমাম হবে that will be our rate, it has to be that related to our f. আর যদি আমাদের ty equal to tx হয়, তাহলে equation 13 becomes a convolution summation which corresponds to
and LTI সিস্টেম। আমরা LTI সিস্টেম নিয়ে আমরা মনে আছে ইয়েতে কাজ করেছিলাম, আমাদের ফুরিয়ার সিরিজ যখন আমরা কথা বলেছিলাম তখন আমরা LTI সিস্টেম নিয়ে কথা বলেছিলাম। নাও যদি আমরা ইকুয়েশন 13 থেকে আমরা একটু রিঅ্যারেঞ্জ করে লিখি, যেখানে TY নট ইকুয়াল টু TX, দ্যাট মিনস দুইটার টাইমিং একই রকম না, সেখানে আমাদের আমরা ইকুয়েশন 3 টাকে একটু রিঅ্যারেঞ্জ করে ইকুয়েশন 4 এর মতো করে দেখতে পারি। তারপরে এখন এখানে যে টার্মটা আছে আমাদের m2y/tx, এটাকে আমরা যদি একটা ভাগ করে লিখি, km এবং ফ্র্যাকশনাল পার্ট যদি ডেল লিখি, ডেল যেহেতু ফ্র্যাকশনাল পার্ট, ডেল হ্যাজ টু বি 0 থেকে 1। আর তখন আমাদের m2y/tx টাকে আমরা দুইটা টার্ম লিখতে পারি, একটা ইন্টিজার পার্ট, একটা ফ্র্যাকশন পার্ট, as shown in equation number 5, km and del m. What is km? km হবে আমরা m2y কে tx দিয়ে ভাগ দিলে যে ইন্টিজারটা বের হবে সেই ইন্টিজার পার্টটা হলো km। আমরা যদি 19 কে 3 দিয়ে ভাগ দেই তাহলে কি হবে? ইন্টিজার পার্ট কি আসবে? 6, আর ফ্র্যাকশনাল পার্ট কি আসবে? 1/3, তাই তো? এই যে 6টা বের হলো সেটাকে আমরা ডিনোট করি এই 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 দুইটা না ইয়ে দিয়ে, দুইটা ব্র্যাকেট দিয়ে, as shown in equation number 6. km হলো কি? km qy/tx, where only the integer part will be taken into account. তো আমরা 19 কে যদি 3 দিয়ে ভাগ দেই তাহলে আমাদের ইন্টিজার পার্ট কত আসবে? 6, তাই না? আর ফ্র্যাকশনাল পার্ট আসবে, ডেল হবে 1/3, দ্যাট মিন্স m/tx মাইনাস ইন্টিজার পার্ট। সো আমাদের মূল অংশ থেকে যে আমরা ইন্টিজার পার্টটা বাদ দেই সেটাই হবে আমাদের ডেল m। এটা হাউ টু ডিনোট এটা বললো। now if we substitute 5 and 4 into 4, 5 থেকে আমরা 4 দিয়ে এ করি, কি করব? 5 টা কোনটা? 5 থেকে যদি আমরা 4 এ প্লেস করি এই কন্ডিশনটা, তাহলে আমাদের y m2y takes this shape, and আমরা 8 টাকে যদি আমরা if we change the index of summation in 8 from n to k, টা কি? k equal to k minus n. তো এখানে আমাদের ইন্ডেক্স ছিল n, আর আমরা এখন চেঞ্জ করলাম k দিয়ে। ওকে, তখন আমাদের এই ইকুয়েশন নাম্বার 8 will turn into equation number 9. Okay, this pattern will come. Only thing we have to see that n এর পরিবর্তে আমরা k বসালাম। k মানে কি? equal to km minus n, ইন্টিজার পার্টটুকু km minus n, ইন্টিজার পার্টটা। So equation 9 provides the fundamental equation for the discrete time implementation of sampling rate conversion. তো এটাই আমাদের সেই স্যাম্পলিং রেট কনভার্সনের জন্য ফান্ডামেন্টাল ইকুয়েশন। এন্ড এই প্রসেসটা আমরা এই ফিগার 1 এ আমরা দেখতে পাবো। See, this is important for us to understand how this sampling rate is changed. Okay, the first, see, this is an input signal where we have periodic. This is also discrete time signal. So we have one signal here, then after km we have a signal here, another km here. So this is km tx, and this is km minus 1 tx. This here, this is km plus 1 tx. This is km plus 2 tx, km plus 3 tx, km plus 4 tx, km plus 5 tx.
So that means প্রতি km পর আমাদের এই স্যাম্পলিংটা করা আছে, এই উপরে ইনপুট সিগন্যালটা করা আছে। আমাদের আউটপুট সিগন্যালটা আমরা দেখব হাউ ইট ভ্যারিজ, হাউ ইট ক্যান চেঞ্জ। আমরা যদি m-1 দেই, যে mty, যে এইটা হলো ডেল mtx, পরে আমাদের সিগন্যালটা আসবে ফার্স্ট স্যাম্পলিং সিগন্যালটা আসবে mty তে। সো mty আমাদের আউটপুটে ফার্স্ট সিগন্যালটা হবে। এখান থেকে আমরা যদি আমরা m দূরে যাই, দিস উইল বি m+1, এই সিগন্যালটা আসবে এত দূরে আসবে, এখান থেকে এই দূরে আসলো m+2 এখানে আসবে। আর আমরা মাইনাস দিকে যদি যাই, নেগেটিভ দিকে যাই, তাহলে আমাদের দিস m-1 ty। সো দ্যাট মিনস এই যে এই একটা সিগন্যাল আউটপুট, এটা তারপরে এটা তারপরে এটা তারপরে এটা, দ্যাট মিনস তাদের মধ্যে স্পেসিং যেটা আছে সেটা হলো m দূরে দূরে আছে। আর উপরে ইনপুট সিগন্যালের ডিফারেন্স ছিল km। এই km এবং m, these are the main measuring important parameter how our input output এর মধ্যে আমাদের রিলেশনটা কেমন হবে, কত দূর দূরে হবে, আউটপুটের সিগন্যাল গুলো কত ঘন ঘন হবে নাকি খুব দূরে হবে। So this gives us that idea. Now see the equation 9. We can is a discrete time linear time variant system because it requires a different impulse response. তার impulse response কি হবে? gm ntx। আমরা এই ntx টাকে আমরা অন্যভাবে লিখতে পারি n plus del m then tx. So this will be for each, এই আমাদের প্যাটার্নটা কার জন্য লাগবে? for each output sample y mty। যদি আমরা এই সিস্টেমটাকে আমরা যদি একটা গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন দেখতে চাই, হাউ ইট আউটপুট কামস আপ, সো উইল হ্যাভ ইনপুট সিগন্যাল x ntx, x ntx, এটাকে আমরা কি করব, g, এই সিস্টেম ইম্পালস রেসপন্সটা কত হবে, g ntx প্লাস ডেল mtx, এটা সিস্টেম ইম্পালস রেসপন্স। এটার ভিতরে যদি আমরা যে n tx x ntx টাকে পাস করি, তো আউটপুট উইল বি y mty। আর আমরা যদি এখানে সিম্পলার টার্মে ব্যবহার করি, তো আমাদের x n হলো ইনপুট, g m n হলো আমাদের সিস্টেম পালস রেসপন্স, এন্ড আউটপুট উইল বি ym। তো এখানে আমরা এই g টাকে আমরা উই মাস্ট কিপ ইট নোট, it is nothing but it is the system response. Okay, so x ntx থেকে আমরা system response যদি ফেলে দিই এটা, then output become y mty। See, we dealt with a rational figure, that means ty by tx. Okay, and that can also be written as fx by fy, and that can also be written in a rational form d by I. This d by I gives us the how our output frequency rate will be. If we put b and I values independently, like if the value of d is 4, I is 5, as we have seen earlier, then 4 by 5, or so that means our sampling rate will be decreased. If it is I by d, 5 by 4, then sampling rate will be increased. So by putting the value of I and d, we can change the sampling rate. Now see the del m, which we discussed earlier, del m equal to m d by I minus integer value of mdi equal to the second part of equation number 12. Here ki, আমাদের ওই লাস্টে যেটা আছে লেখাটা md আর বাইরে একটা I লেখা আছে, এটা কি মিন করে? It means that this is the value of k modulo I.
ব্র্যাকেটে যে ভ্যালুটা আছে ফার্স্ট ব্র্যাকেটে তাকে মডুলো আই করলে যে ভ্যালুটা আসবে সেটা। তো আমরা যদি 9 কে 3 দিয়ে মডুলো করি তাহলে কত হবে? 0, বিকজ রেজাল্ট কি কি থাকবে? দ্যাট উইল বি 0। আমরা যদি 2 কে 4 কে 2 দিয়ে ভাগ দেই 4 মডুলো 2 বলি, তাহলে মডুলো শুড বি 0। So from equation number 12, it's clear that del m can take on only I unique value. Here 0, I by 1 by I, and so on. Then j minus 1 by I. That means it can attain maximum I different values. I এর মতো কত সংখ্যক I সংখ্যক different value it can hold. যেখানে আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার 13 দেখাচ্ছে, যেখানে আমাদের আর এর ভ্যালুটা হবে 0 প্লাস মাইনাস 1 প্লাস মাইনাস 2 and so on, that within that range. So আমাদের যে GMNTX, it is linear and it is periodically time varying discrete system, and from that point of view আমাদের TY যদি DTX হয় তাহলে আমরা ইকুয়েশন নাম্বার 14 লিখতে পারি। and যদি আমাদের I equal to 1 লিখি আমরা, তাহলে del m equal to হয়ে যাবে 0, and we get an example in equation number in figure number 3 with d equal to 2. Let's see, d হয়ে যাবে 2, মানে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জটা স্যাম্পলিং রেটটা কমে যাবে হয়ে গেল পাই ফ্যাক্টর 2 কমে যাবে। দ্যাট মিনস আগে যদি ছিল 4, এখন হয়ে যাবে 2। আগে যদি হলো 2 রেট ছিল ফ্রিকোয়েন্সি 2 কিলোহার্টজ, এখন হয়ে যাবে 1 কিলোহার্টজ, অর্ধেক হয়ে যাবে। how we do that? See, this is our signal. এই ডটের যে সিগন্যালটা আছে আমাদের, এই যেটা এখন এটাকে আমরা স্যাম্পলিং করেছিলাম কোথায়? NTX। তো এখানে NTX ছিল, এখানে n-1TX ছিল, and so on. ওকে, একটা এদিকে ছিল, এখানে আরেকটা, এখানে আরেকটা, এখানে আরেকটা, এখানে। তো এই রেটে ছিল আমাদের। দ্যাট মিনস এটা বাড়ছিল কি হিসাবে? n এর ভ্যালু হিসেবে বাড়ছিল, n equal to 1 2 3 4 5। তো সেই হিসেবে আমাদের এই ভ্যালুটা বাড়ছিল। এখন যদি আমরা এটাকে রিস্যাম্পলিং করি, দেন দিস NTX আর MTY ইকুইভ্যালেন্ট থাকলো, আর অনলি থিং ইজ দ্যাট বাকি স্যাম্পল গুলো উইল বি ডাবল দ্য রেট। দ্যাট মিনস দ্বিগুণ দূরত্বে তার থাকবে আগেটার থেকে। দ্যাট উইল ডিপেন্ড অন দ্য ভ্যালু অফ m। তো বোঝা যাচ্ছে আমাদের d equal to 2 হওয়ার কারণে এটার ভ্যালুটা এখানে একটা আবার দ্বিগুণ দূরে, মানে দ্বিগুণ মানে এখানে যে ডিসটেন্স ছিল তার এখান থেকে এখানে একটা সিগন্যাল, একটা স্যাম্পল ছিল, তারপর একটা স্যাম্পল ছিল, বাট এখানে কিন্তু এইটুকু দূরের পরে ফার্স্ট স্যাম্পল, এন্ড এদের থেকে আবার ওই পরিমাণ দূরে তারপরে সেকেন্ড সিগন্যাল। দ্যাট মিনস আওয়ার সিগন্যালিং রেটটা বাড়ছে, and that will be it should be এই রেঞ্জে। তো এখানে যে সময় একটা হয়েছে, এখানে সেই সময় দুটো হয়েছে, এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা মাত্র স্যাম্পলিং নেওয়া হয়েছে, তাই তো? আর এখানে কিন্তু এই সময়ে একটা দুইটা সিগন্যাল নেওয়া আছে। সো এখান থেকে এখানকার ডি এর ভ্যালু হলো 2। দ্যাট মিনস যদি আমাদের 4 কিলোহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সি হয়ে থাকে, এটা হয়ে গেলে আমাদের 2 কিলোহার্টজ হয়ে যাবে। যদি এটা 2 কিলোহার্টজ থাকে তাহলে এটা যাবে 1 কিলোহার্টজ, মানে অর্ধেক হয়ে যাবে। ওকে, তো আমাদের ty equal to tx by I, and that gives us কি এটা আপ স্যাম্পলিং এর বেলায় আমরা একটু এখন কথা বললাম যে ডাউন স্যাম্পলিং এর বেলায় ডিটা যদি ভ্যালু থাকে আর আইটা যদি 1 হয়ে যায়, আর এখন বললাম যদি আই যদি থাকে আর ডি যদি 1 হয়ে যায়, তাহলে হাউ ইট ডাজ ইট লুক? ইট উইল গিভ আস ইন দিস format, যেখানে আমাদের t equal to tx by I. That means here our timing intervals will be increasing.
আই ইকুয়াল টু 2 মানে হলো ঠিক তার অপোজিট। আগে আমরা যে দেখলাম হাফ, যে টাইম আমাদের আছে তার অর্ধেক টাইম পর পর সময়টা স্প্রেড করে যাবে। একটা সিগন্যাল আগে আছে, যে সিগন্যালের দুইটা স্যাম্পল পেতাম, তারপরে একটা, এখন হয়ে যাবে তার উল্টাটা। যেই সময় আমরা দুইটা স্যাম্পল পেতাম, এখন সেখানে আমরা পাবো একটা স্যাম্পল। দ্যাট মিনস স্যাম্পলিং রেটটা প্রতি দুইটা সময়ের মধ্যেই এখন আরেকটা মধ্যে আরেকটা স্যাম্পল পেয়ে যাবো। তো আমাদের স্যাম্পলিং রেটটা বেড়ে যাবে, and that will be in the range following the relation আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার 14 প্রিভিয়াস ওয়ান। এখানে আই এর ভ্যালু হয়ে যাবে 2 হয়ে যাবে, এবং সেক্ষেত্রে আমাদের ফিগার যদি আমরা 4 দেখি, ফিগার 4 এ দেখি আমরা এখানে আমাদের আমাদের অরিজিনাল সিগন্যাল ছিল এইভাবে। এটা আমাদের প্রথম সিগন্যালটা সি, এখানে এনটিএক্স, এই বরাবর কিন্তু কোনো এখান থেকে এই পর্যন্ত কোনো সিগন্যাল নাই, বাট আমাদের এখানে আমরা সিগন্যালটা বাড়ায় দিচ্ছি, ওয়াই এন টি ওয়াই। আর এটা হলো আমাদের কি, আমাদের সেই প্যাটার্নটা, সেই প্যাটার্নটা এখানে একটা প্যাটার্ন, এখানে একটা প্যাটার্ন, এখানে একটা প্যাটার্ন, এখানে একটা প্যাটার্ন, বাট মেইন প্যাটার্নটার সবচেয়ে হাইয়েস্ট ভ্যালুটা আসবে এই বরাবর। ওকে, সো দিস গিভস আস, অরিজিনাল যা সিগন্যাল ছিল আউটপুট সিগন্যালটা তার দ্বিগুণ হয়ে গেল, বিকজ আই ইকুয়াল টু 2। সো আমরা এখানে ইনক্রিজিং অ্যান্ড ডিক্রিজিং আমরা দুইটা ওয়ে দেখলাম, হাউ টু আপ sampling and down sampling. Now we will talk about only down sampling, decimation by factor D. Any question? Hello. Abdullah. Abdullah. হ্যালো স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম। তোমাকে দেখতে পেলাম, তুমি আবার গেলা কই? না স্যার, ওই অফিস করতেছিলাম তো স্যার, তো হচ্ছে ওই অফিসে একটা মিটিং মানে কল আসছিল, তো ল্যাপটপ দিয়ে ওইটাতে জয়েন হলাম, আর মোবাইলে স্যার আপনারটা আবার জয়েন হলাম। আচ্ছা, তো আমরা তুমি কি দেখলাম, যে আমরা দেখলাম যে আমাদের যে স্যাম্পলিং রেট আমরা বাড়াতে বা কমাতে পারি বাই ইউজিং ইন্টারপোলেশন অ্যান্ড ডিসিমেশন। ইনফ্যাক্ট আমাদের ইন্টারপোলেশন করার যে তরিকাটা আছে, সেই তরিকাটাকে আমরা, সেই কনসেপ্টটাকে আমরা ব্যবহার করছি এখানে। ইন্টারপোলেশনের আই, সেই আই এর পরিবর্তে আমরা যদি আই বাই ডি বসিয়ে দেই, তাহলে basing on value of I or basing on value of D, we can have a different sampling rate. এই পর্যন্ত I believe we are in line. Okay, now we are talking about only decimation by factor D. সেই আমাদের সিকোয়েন্সটা আগের মতো করেই থাকবে। মেইন যে কনসেপ্ট আছে সেটা থাকবে, যে আমাদের ফার্স্টে একটা ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, যে ফিল্টার, এটা ফিল্টারিং করে আমাদের আমরা ফিল্টারিং করবে যাতে করে ভ্যালু অফ এক্স হ্যাজ টু বি লেস দেন অর ইকুয়াল টু এফ এক্স বাই 2। এটা এনশিওর করবে একটা ফিল্টারের মাধ্যমে। ডেসিমেশন করার আগেই এই কাজটা করতে হবে। এই হলো সেই ফিল্টারটা, যে ফিল্টার আমাদের নিশ্চিত করবে যে আমাদের সেই সিগন্যালটা আমরা রিস্যাম্পল করতে যাচ্ছি, তার মধ্যে কোনো হাই ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট নাই বিয়ন্ড দ্য acceptable range, so that will remove the high frequency components, which is unwanted component. Okay, so see how it is implemented. See, this is xn, এখানে আমাদের hn, যদি আমাদের এক্স এনটাকে এমনভাবে সেট করছি যাতে করে এইচ এন এর ভ্যালুটা এমন থাকবে, এই ফিল্টারিং কন্ডিশন এইভাবে এটা ফুলফিল করবে। সো
আউটপুট ভিএন যেটা আসবে সের মধ্যে কোনো বাহিরের বা আউটার আনএক্সপেক্টেড কোনো ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট থাকবে না, এবং তাকে আমরা এইটাকে আমরা ডাউন স্যাম্পলিং করলে আমরা এফ ওয়াই পাবো এফ এক্স বাই ডি। এই হলো আমাদের আউটপুট। সো এক্স এন অ্যান্ড ওয়াই এন ইজ গিভেন ক্লিয়ারলি। এখানে আমাদের এফ এক্স এবং টিএক্স দ্যাট মিনস পিরিয়ডের সাথে ফ্রিকোয়েন্সি যে রিলেশন সেটাই দেখানো হলো মাত্র। এখানে সেই একই দেখালো। তো এখানে ইনপুটেরটা, এখানে আউটপুটটা, এর মধ্যখানে যে অবস্থা, দ্যাট মিনস যেই লো পাস ফিল্টারিংটার মধ্যে যায়, দ্যাট তার ইম্প্যাক্টে দেখানো হয়েছে। কনসেপ্ট হলো এই 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 ফিল্টারিং কনসেপ্ট হলো যেন হাই ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টটা না থাকে, তারপরে আমরা স্যাম্পলিংটা করি। তো যে কোনো ডাউন স্যাম্পলিং এর আগে আমাদেরকে একটা জিনিস অ্যাসিওর করে নিতে হবে যে দ্যাট we pass the signal through a proper low pass filter to remove the high frequency components. So this is a filter expression, mathematical expression, and this is the example how it is done in block diagram. এখানে আমাদের যে ভিএনটা আছে, এই ডায়াগ্রামে যে ভিএনটা আছে, এই ভিএনটা কিভাবে আমরা পাই? ভিএন হবে এইচ কে এক্স এন মাইনাস কে। So this is that convolution formula. So this is the expression for Vn. Now ym যেটা আছে আমাদের আউটপুট, ym equal to vmd, আর এটাকে আমরা আবার আর লিখতে পারি এইভাবে, এই ফর্মে লিখতে পারি hk x md by k. That means আমাদের এখন সিগন্যাল, যে সিগন্যালটা আমরা বলছি, যেই সিগন্যালটার কথা আমরা বলছি, দ্যাট মিনস আউটপুট সিগন্যালটা, দ্যাট ওটা হয়ে যায় এখন এম ডি হয়ে যাবে। আগে শুধু এম, এখন একটা নতুন একটা টার্ম আসলো ডি। সো দিস টার্ম উইল ইন্ডিকেট দ্যাট ইট ইজ আফটার ডি টাইম পর পর এই সিগন্যালটা আমরা পাবো। দ্যাট মিনস একটা সিগন্যাল থেকে আরেকটা সিগন্যালের ডিসটেন্সটা হবে ডি হয়ে যাবে। ডি এম ডিটাই সেটা হবে, ইনফ্যাক্ট এম এবং ডি দিয়ে নোট করা হবে। তো স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো স্যার এই 2 নম্বর ইকুয়েশনটাতে স্যার আমাদের এই যে x অফ n মাইনাস k কেন ইউজ করা হয়েছে স্যার? এখানে vn ভেক্টরের জন্য স্যার h অফ k বুঝলাম স্যার, তাহলে আমরা গ্রাফে যাই, এখানে আসি। জি স্যার। আমাদের ইনপুট সিগন্যাল কি xn, x অফ n, আর এটা কি ইম্পালস রেসপন্স, ইম্পালস রেসপন্স স্যার। এটা h অফ n, এটা ইম্পালস রেসপন্স। দ্যাট মিন্স এই দুইটার এই ভিএনটা হবে এই দুইটার কনভলিউশন। জি স্যার। কিন্তু স্যার অ্যাকচুয়ালি k টা কেন আসছে? এই কেটা আসবে এই যে এইচ, আমাদের ওখানে প্রত্যেকটা এইচ এর প্রতিটা ভ্যালু আবার কে স্যাম্পলস দেওয়া হবে। এইচ এর প্রতিটা ভ্যালু থেকে কে স্যাম্পলস দেওয়া হবে। তখন তার মানে হলো এইচ কে যে ইম্পালসটা আসবে, আমাদের ইম্পালসের কিন্তু প্রতিটা সিগন্যালের উপরই তার উপর যে প্রতিটা সিগন্যালের উপর তার যে ইম্পালসটা হবে, তার যে ইম্প্যাক্টটা হবে সেটার কে স্যাম্পলটা নেওয়া হয়, নিয়ে অ্যাড করে দ্যাট বিকামস তার এক্সাক্ট কি বলবে প্যাটার্নটা আমরা পাবো। জি স্যার। এটাই হলো সেই কনভলিউশনের ফর্মুলা। জি স্যার, বুঝতে পারছি। আমরা যে এইটা কিন্তু একদম ওয়েল নোন, মানে একদম প্রিলিমিনারি একটা ইকুয়েশন, যে আমরা যদি একটা সিগন্যালকে একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে পাঠাই, তাহলে আউটপুট যেটা পাই তার ইকুয়েশন কি? তার ইকুয়েশন হবে সামেশন হবে এইচ কে এক্স এন মাইনাস কে, এইচ কে এক্স এন মাইনাস কে। এই এক্স এন মাইনাস কে দিয়ে আমরা কি বের করি? আমরা সিগন্যালটাকে একটা 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 করে রেখে দিতে থাকি। ফার্স্ট সিগন্যাল, সেকেন্ড সিগন্যাল, থার্ড সিগন্যাল, এই ওইটাকে ডিনোট করে এক্স এন মাইনাস কে। জি স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে, তো এখন যদি আমরা এই যে এটা আমাদের কি ভিএন, আচ্ছা, আর আমরা যে ফাইনালি ওয়াইএন যেটা বের হচ্ছে আমাদের সিগন্যাল, এখানে
ফাইনালি ওয়াই এম যেটা বের হচ্ছে সেটা এই এক্স এম ভিএনটাকে আমরা কি বল ডাউন স্যাম্পলিং করছি। ডাউন আর স্যাম্পলিং। আর ভিএনটা কিন্তু আলটিমেটলি একটা আউটে কিন্তু আমাদের এস্টিমেটেড ভ্যালু অফ ভিএন ভি টাইডাল। তো আমরা ওয়াই এম ইকুয়াল টু ভি এম ডি। দ্যাট মিনস এখন আমাদের এখানে পিরিয়ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, আগে ছিল অনলি এম, এখন এম ডি। আচ্ছা, এই যখন আমাদের এই বিএমডি হয় তখন আমরা এটাকে যদি আবার সেই কনভলিউশন ফর্মে লিখি তাহলে আমরা পাই এইচ কে এক্স এমডি মাইনাস কে। এখানে যে কে আছে এখানে সেটা থাকবে, শুধুমাত্র এই প্যাটার্নটা বদলে গেল, এইটা হয়ে গেল এমডি। আচ্ছা, এটাই হলো আমাদের ম্যানিপুলেশনটা যেটা আমরা এতক্ষণে করলাম। হ্যাঁ, তো ফর ফর চেঞ্জিং দ্য পালস রেট বা স্যাম্পলিং রেট। যদি আমরা বি টাইটেল ধরে নেই, তা বি টাইটেলটা হবে কি? বি টাইটেলটা হবে আমাদের বি এন, যখন আমাদের এন ইকুয়াল টু 0 প্লাস মাইনাস বি প্লাস মাইনাস 2d অ্যান্ড সো অন। এটা হবে আমাদের এই আমাদের এক্সপেক্টেড, এই টাইটেলটা বলা হয় এক্সপেক্টেড ভ্যালু। বি টাইটেল এন, এই বি টাইটেলটা যখন বলবো আমরা এক্সপেক্টেড। তো এই ভ্যালুটা বা অ্যাভারেজ ভ্যালুটা হবে আমাদের ইকুয়াল টু বিএন যদি আমাদের এন এর ভ্যালুটা এইভাবে থাকে। আর যদি এটা না ইউজ করি তাহলে উইদিন দ্যাট আউট অফ দিস রেঞ্জ আমাদের ভ্যালু অফ বি সিরিয়াল এন উইল বি ইকুয়াল টু 0। তো এর আগে আমরা যেটা ইউজ করছিলাম যে পিএন, মনে আছে কি? আমরা একটা পিএন একটা ব্যবহার করছিলাম, দ্যাট ইজ সিগন্যাল প্যাটার্ন। তার ইকুয়েশনটা ছিল, তার এক্সপ্রেশন ছিল এইভাবে। হ্যাঁ, ডিসক্রিট ফোরিয়ার সিরিজ রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিএন আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। এবং ভি টাইটেল এন হবে ভিএন পিএন। পিএন আর বিএন আমরা আগে দেখলাম। তো ভিএন পিএন দুইটার মাল্টিপ্লাই করে আমাদের পাবো ভি টাইটেল এন। আর ফাইনালি ওয়াই এম উইল বি ভি টাইটেল এমডি এন্ড ভি এমডি পিএমডি ইকুয়াল টু ভি এমডি। এটাকে আমরা যদি এক্সপ্রেস করি ইন টার্মস অফ সিগন্যাল সিকোয়েন্স, আমাদের এটা যদি ভিএন হয়, এটা যদি আমাদের ভিএন হয়, সি দে আর ক্লোজলি সেপারেটেড। হ্যাঁ, টিএস খুব ছোট। এখন আমরা কি করলাম যে আমরা একটা পি প্যাটার্ন নিলাম। পি প্যাটার্নটা কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট সিগন্যাল, কনস্ট্যান্ট একটা প্যাটার্ন। এটা আমরা নিজেরাই জেনারেট করে দিচ্ছি। তো এটা কি বলে, এটার অ্যামপ্লিটিউডটা সবসময় একটা সমান থাকবে। ইট ইজ জেনারেটেড ইন দ্য রিসিভার অ্যান্ড এর সাপেক্ষে, আর এটার সাপেক্ষে যদি আমরা দেখি তাহলে আমাদের মধ্যে মধ্যে আরো যেই কিছু জায়গায় তারা কোনো অ্যামপ্লিটিউড নাই পিএন এর। আর ভি টাইটেল এনটা কি? আমাদের বিএন এবং পিএন এর মাল্টিপ্লিকেশন। এই দুটো সহজ, এই মাল্টিপ্লিকেশন পয়েন্ট ওয়াইজ। সো পয়েন্ট ওয়াইজ আমরা মাল্টিপ্লাই করে যদি করি দেখবো যে এখানে কত আছে, এখানে কত আছে। যদি ইউনিট হয়ে থাকে তো 1 দিয়ে যদি এটাকে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে এখানে যা আছে তাই হবে। তো এই দুটাকে পিএন এবং বিএন কে মাল্টিপ্লাই করে আমরা যদি ভি টাইটেল এন পেতে চাই তাহলে আমাদের সিগন্যালটা পেয়ে যাবে এরকম। এইটা হিসাবে এটার ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে এবং এক্স এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে। এন্ড দেন আমরা যখন yn ইকুয়াল টু যখন আমরা বিটেল এন বা বি এন ডি বসাবো, যদি এন এর ভ্যালু 3 হয় তার মানে হলো কি আমরা প্রতি এখান থেকে যদি আমাদের সেন্টার পয়েন্ট এখানে হয় প্রতি 3 এর পর পর কি আমরা ভ্যালুগুলো নিব। তো এটা 3 এর ভ্যালু পরে ভ্যালু কত, এই 0 এর ভ্যালু কত, এইটা 3 এর পরে ভ্যালু কত, উপর দিকে 1, উপর দিকে 1। এখান থেকে 3 এর পরে ভ্যালু কত, এখানে নিচের দিকে একটা ভ্যালু। তো এখান থেকে 6 হলো এখানে নিচের দিকে একটা ভ্যালু and so on. So we can reconstruct this signal from
ফর এট ডিফারেন্ট রেট। এখানে যে রেটটা ছিল তার এখানে 3 গুণ হয়ে গেল, মানে তার ডিটা হয়ে গেল ডি হয়ে গেল 3। 3 ধরেই আমরা এই প্যাটার্নটা এখন এখানে এসে গেছে, যে উপরে নিচে উপরে নিচে আছে। হাউ ডিড ইট কাম? আমরা প্রতি 3টা পরপর করে একটা স্যাম্পল নিলাম এখানে। তো এখান থেকে এটা এবং এটা মাল্টিপ্লাই করে এটা পেয়েছি। এখান থেকে প্রতি 3টা পরপর যে সিগন্যালটাই পাই না কেন সেটাই ভ্যালু দিয়ে আমরা এটা ড্র করেছি। দ্যাট মিনস আমাদের ডি এর ভ্যালু যদি আমাদের 3 হয়, তো আমরা 3 পর আমরা সিগন্যাল নিলাম। ওকে, 3 পর সিগন্যাল নিলাম আমরা। So we got a new signal. এখন যদি আমাদেরকে আবার এই সিগন্যাল থেকে ডিসক্রিট ভ্যালু থেকে আবার যদি আমরা অ্যানালগ সিগন্যাল নিয়ে আসতে হয়, তাহলে আমাদের সেই ওয়াই জেডটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। দ্যাট মিনস আমাদের জেড ট্রান্সফর্মটাকে আবার থেকে রিভাইভ করতে হবে উইথ দিস ফর্মুলা, ওয়াই জেড ইকুয়াল টু সামেশন ওয়াই এম জেড ইনভার্স। ওয়াই এর থেকে আমরা রিপ্লেস করতে পারি ভি টেডল এম ডিজেড দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি, and which finally can be replaced further this way, in this way. Okay, এখানে লাস্ট যে ফিগারটা এসেছে আমাদের ওয়াইজেড এর, দ্যাট ইজ দ্য রিফ্লেকশন অফ এটা কি, এটা মানে হলো আমাদের আউটপুট ইন দ্য ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন। আউটপুট হবে দুইটার মাল্টিপ্লিকেশন, একটা হলো সিস্টেম রেসপন্স আর একটা হলো ইনপুট সিগন্যাল। তো আমাদের ইনপুট সিগন্যালটা হলো এক্সএন, এইচডি হলো আমাদের সিস্টেম রেসপন্স, এন্ড দ্য টোটাল আউটপুট হবে বিজেড। সো এই বিজেডটা কেন দরকার আমাদের? বিকজ উই হ্যাভ টু রিকনস্ট্রাক্ট দ্য সিগন্যাল। রিকনস্ট্রাক্ট করার জন্য আমাদের এই প্যাটার্নটা যেতে হবে। এন্ড ফাইনালি উই গেট ওয়াই ডাব্লিউ বা ওমেগা ওয়াই ইকুয়াল টু ডি WX. That means ডি স্যাম্পল পর আমরা একটা স্যাম্পল পেয়ে আমরা WX এ পাচ্ছি। দ্যাট মিনস WY এর রেটটা অনেক কমে যাবে এই হিসাবে। And your equation number 14 that gives us y omega y in terms of summation, in the summation form একটা আমাদের hd একটা d, একটা h টার্ম একটা d টার্ম, x টার্ম। h টা হলো আমাদের সিস্টেম ইম্পালস রেসপন্স এই পার্টটা, আর হলো আমাদের সিগন্যালস রেসপন্স, হ্যাঁ সিগন্যালটা। তো আমরা যখনই আউটপুটটা পেতে যাচ্ছি আমাদের ইম্পালস রেসপন্স আর সিগন্যালটা টু গেট দ্য আউটপুট এই ফর্মে আমরা নিয়ে আসতে পারি আবার, হ্যাঁ, যেখানে আমাদের ডি এর রোলটাও থাকছে। And that is the final relation, this 14, and finally simplified in terms of equation number 15. This 14 take আমরা simplify করতে পারি equation number 15 এ, but the condition remains, we within the given condition we can get the signal in different ranges. And this equation figure number 3, it speaks, it gives us an idea how we change the sampling time. Remember, sampling time কে আমরা বড় করতে পারি, that is reducing the sampling rate. এটা হলো আমাদের ফিজিক্যালটা সিগন্যাল থেকে আমরা বড় করে দিতে পারি, বেশি সময় করে দেখাতে পারি, তাহলে স্যাম্পলিং রেটটা কমে যাবে। এখানে আমাদের অরিজিনাল সিগন্যালটা ছিল এক্স ওমেগা, এখান থেকে আমরা স্যাম্পলিং করে নিলাম কি 5/d থেকে -5/d থেকে +5/d, এটা আমাদের h, দ্যাট মিন্স আমাদের সিস্টেম রেসপন্স। এখন এইটা এবং এইটা দুইটা নিশ্চয়ই একটা ইন্টারাকশন করবে, ইন্টারাকশন ইজ দিস, ওকে, এটা এবং এটা ইন্টারাকশন করে আমাদের সিগন্যাল দিবে সেটা এটা। আর এটাকে আমরা যদি আবার ডি দিয়ে যদি বাড়িয়ে নেই, তাহলে এই ডিটা চলে যাবে এখান থেকে ডিটা চলে যাবে, and it will get the original signal. Okay,
দ্যাট মিনস এই সিগন্যালটাই এখানে পাচ্ছি বাট at a different sampling rate. Next, we will see interpolation by eye. And before that, I want to take some rest. Any question? Hello, Nadim. Nadim, আসসালামু আলাইকুম স্যার। any question? স্যার ঠিক আছে। Okay. Let us have 15 minutes break. দিন অনেক এখানেও সেই স্টেপ গুলো একই রকম। আমরা এখানে কি করব, আমাদের একটা ফিল্টারিং ব্যবস্থা থাকতে হবে, যে ফিল্টারিং এর কারণে আমাদের যেই আননেসেসারি যেই কি বলে সিগন্যাল কম্পোনেন্ট থাকবে বা ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট থাকবে সেটা যেন রিমুভ হয়ে যায়। আচ্ছা, এখানে আমাদের কি করব, আমাদের আগের যেই স্যাম্পল গুলো আছে তার মাঝখানে আমরা এখন নতুন করে আরো স্যাম্পল পয়েন্ট বসাবো। কতগুলো বসাবো? i-1 স্যাম্পল বসাবো, একটা স্যাম্পল আর পরে একটা স্যাম্পল, মধ্যখানে আমরা আরো স্যাম্পল বসাবো। কতগুলো স্যাম্পল বসাবো? i-1। i এর উপর নির্ভর করবে, ভ্যালুর উপর নির্ভর করবে যে কতগুলো স্যাম্পল হবে আমরা ফাইনালি। দ্যাট মিনস আমরা কি স্যাম্পল বসাবো? জিরো ভ্যালুর স্যাম্পল বসাবো, বাট স্যাম্পল থাকবে, স্যাম্পল পয়েন্ট থাকবে, বাট ভ্যালু মাইট বি 0। তো আমরা এখানে আছে 5, তার একটু দূরে আছে 2, মধ্যখানে হলো 0, যেটা ডিসক্রিট টাইম। তো মধ্যখানে আমরা আবার যদি আরো 2টা স্যাম্পল নেই আর মাঝখানে, তাহলে কি হবে? সেগুলো কি ভ্যালু হবে? কি হবে? সেগুলো ভ্যালু 0 হবে। তো adding new zeros in between two discrete time signal and thereby increasing the frequency rate, and that is interpolation. So এখানে আমাদের সেই যে ভিজেডটা আসবে, ভিজেডটা কি জন্য? যে আমাদের জেড ট্রান্সফর্ম করে আমাদের যেই আবার সিগন্যাল রিকনস্ট্রাকশনের জন্য যেই ভিজেডটা লাগবে, দ্যাট উইল কাম ইনটু দিস, এই ফর্মে আসবে। এখানে আমাদের ভি ওমেগা ওয়াই উইল বি এক্স ওমেগা ওয়াই আই। তো আমাদের আগে ওমেগা ওয়াই ছিল, আর এটা আইটা এখন অ্যাড হয়েছে। সো দ্যাট মিনস আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টটা আগের থেকে এখন বাড়বে। ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট ওমেগা ওয়াইটা ছিল ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট, আর ওমেগা আইটা একটা ইন্টিজার ভ্যালু। সো মাল্টিপ্লাই যদি করি আমরা, ডেফিনেটলি দিস উইল বি ইনক্রিজ। সো আমাদের যে ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা ওয়াইটাকে আমরা যদি ফ্রিকোয়েন্সিতে আমরা দেখতে চাই, তাহলে দিস উইল বি টুয়াইস বাই এফ বাই এফ ওয়াই, ওমেগা ওয়াই। and এখানে আমাদের ওমেগা ওয়াইটা ওমেগা এক্স বাই আই। Remember, this is frequency not decreasing, this frequency increasing, because now we'll have একটু ঘন ঘন সময় রেডিয়ান পর পরই আমরা নতুন স্যাম্পলটা আমাদেরকে নিতে হবে। So that thereby our frequency will be increasing. How do we implement this interpolation? But we can explain it by this figure. Spectra of xn and vn, where v omega y equal to x omega y I. Okay, প্রথমে আমাদের আছে এটা কি x omega x, আমাদের সিগন্যাল যে অরিজিনালটা ছিল তার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে তার সিগন্যালটা এটা। তো আমরা মাইনাস পাই থেকে পাই পর্যন্ত এই আমাদের সিগন্যালটা। যদি আমরা এখন ওমেগা ওয়াই তে নিয়ে আসি, ভি ওমেগা ওয়াই, সেখানে আমাদের কি হলো? পাই বাই আই। এখন আমরা চলে আসলাম, তার মানে হলো কি আমাদের যেখানে এখানে শেষ হতো, এখন আমাদের সেই পয়েন্টে চলে আসলো আরো কাছে, পাই বাই আই তে সিগন্যালটা চলে আসলো, পয়েন্টে চলে আসলো। তো
আমাদের এই সিগন্যালটাকে আমরা আরো কাছের থেকে নিচ্ছি, এখন কাছের থেকে নিচ্ছি, পাই বাই আই তে নিচ্ছি। এখন যদি আমরা একটা একটা ফিল্টারের মধ্যে এই এইচ মানে হলো ফিল্টার, খেয়াল রাখবা। এইচ মধ্যে যদি আমরা এই সিগন্যালটাকে পাস করি, যেটা পাই আই এই পাশে মাইনাস পাই আই, এদিকে প্লাস পাই আই, মাইনাস পাই আই প্লাস, তার মানে হলো এই অংশটুকু শুধু আসবে, তো এই অংশটুকু শুধু আসলো। তো এটাই আমাদের সেই নতুন যেই এক্সপেক্টেড ইয়েটা সিগন্যালটা, সি এখানে ছিল পাই থেকে মাইনাস পাই থেকে প্লাস পাই পর্যন্ত, আর এখানে হলো পাই বাই মাইনাস পাই বাই আই থেকে প্লাস পাই বাই আই পর্যন্ত। দ্যাট মিনস আই ইজ এ ফ্যাক্টর যার ভ্যালুর সাথে মিল রেখে নাও ইট হ্যাজ অল্প সময়ের মধ্যেই উই আর গেটিং দ্য স্যাম্পল। দ্যাট অল্প সময়ের মধ্যে মানেই হলো আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি এখন বেড়ে যাবে। টাইম কমা মানে হলো ফ্রিকোয়েন্সি বাড়া, and that is what interpolation does. আমাদের যে ওখানে ফিল্টারটা দেখেছিলাম আমরা, সেই ফিল্টারের যেই রেসপন্সটা এইচ আই ওমেগা ওয়াই ইকুয়াল টু সি, এই রেঞ্জে, হ্যাঁ, প্রথম রেঞ্জে, দ্যাট মিনস উইদিন দ্য ফার্স্ট ফিউ স্পেল, দ্যাট মিনস কতটুকু ভ্যালুর মধ্যে, এই ভ্যালুটুকুর মধ্যে, এই ভ্যালুটুকুর মধ্যে, এই দ্যাট মিনস পাই আই বাই থেকে জিরো, বা এদিকে যদি আমরা যদি পাই প্লাস পাই আই পর্যন্ত, এইটুকু হলো আমাদের সিগন্যালস রেসপন্স। আমাদের ফিল্টারের রেসপন্সটা হবে এই এতটুকু। তো ফিল্টারের এই রেসপন্সটাকে এক্সপ্রেস করছে এইভাবে, ইকুয়াল টু সি, সি ইজ এ কনস্ট্যান্ট and that is a scaling factor, and that means এখন আমাদের যদি এই ফিল্টারের মাধ্যমে আমরা ছেড়ে দেই, তাহলে আমরা যে আউটপুটটা পাবো দ্যাট উইল ওয়াই ওমেগা ওয়াই। এখন এখানে সি ছিল না ফিল্টারের রেসপন্সটা, সেটা চলে আসবে এখানে সি, সি এক্স ওমেগা ওয়াই আই। দ্যাট মিনস দ্যাট আমাদের ওই সময়ের এই যে এখানে ফিগার যেটা বলছে এটা, যখন আমরা এটাকে এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো, দেন উই গেট দিস ওয়ান ওয়াই omega y, and this same pattern will get, only thing is that only time sequence টা এটা কমে যাবে। ওকে, দেন ফাইনালি আমরা যে এটা রিকনস্ট্রাকশনটা করব, রিকনস্ট্রাকশনের এক্সাম্পলটা দেখিয়েছি এখানে, হাউ টু রিকনস্ট্রাক্ট ফাইন্ড দ্য ভ্যালু। এখানে আমরা ধরেছি c equal to 1, ধরে আমাদের we can get into x0 by i, or c-’টাকে যদি আমরা কনভার্ট না করি তাহলে c by i x0, আর আমাদের ফাইনালি যেই রিকনস্ট্রাকশন অফ দ্য সিগন্যাল বের করতে চাই, ym ইকুয়াল টু সেই কনভলিউশন h m minus k vk. So that means that convolution signal to convolution করে আমাদের অরিজিনাল সিগন্যালটা আমরা পাবো। এটাকে আমরা অন্যভাবে আমরা লিখতে পারি, এটাকে আমাদের h m minus ki x k, and that will give আমাদের ym, that's আউটপুটটা। সো আউটপুট সিস্টেমের রেসপন্স এবং সিগন্যাল দিয়ে আমরা বের করতে পারছি। আর যদি আমাদের আই এবং ডি দেখলাম, যদি আমাদের আই বাই ডি যদি আমাদের কনভার্সন রেটটা হয়, তাহলে কি হবে? আমরা একদম প্রথমে এক্সাম্পল দেখেছিলাম আমাদের 5/4, তো এরকম হতে পারে, এটা রেশনাল নাম্বার 5/4, এটাও আই বাই ডি একই রকম করে আমরা এখানে একটা ফিগার ছিল, সেই ফিগার দেখলে আমরা এক্সপ্লেইন করতে পারবো হোয়াট ইজ রিটেন দেয়ার। এখানে আমাদের দুইটা রকমে আমরা এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। সি, ফার্স্ট পার্ট ইজ ইন্টারপোলেশন, আর সেকেন্ড পার্ট ইজ ডিসিমিনেশন। হোয়াই ইন্টারপোলেশন ইজ ডান আর্লিয়ার? বিকজ ইন্টারপোলেশন আগে না করলে আমাদের সিগন্যালের কিছু প্রপার্টি মাইট বি লস্ট। তো এই জন্য আগে ইন্টারপোলেশনটা করা হয়, তারপর ডিসিমিনেশন করা হয়। বিকজ যত বেশি আমরা সিগন্যালটাকে রাখতে পারবো, বেশি রাখতে পারবো, দ্য মোর ইট উইল হ্যাভ its own property. So সিগন্যালের প্রপার্টি বেশি থাকুক সেটা আমরা চাই,
এই জন্য ইন্টারপোলেশনটা আগে করা হয় and then ডিস্ট্রিবিউশনটা পরে করা হয়। So see, first interpolation upsampling, then it is passed through a low pass filter, and again in dissemination, that means in interpolation আগে হয় upsampling, then it is passed through low pass filter. In decimation, first filtering is done to avoid aliasing, and then decimation is done. আর এই যে দুটার মেকানিজম কি, সি দুটা ফিল্টার কিন্তু পরপর এসে গেছে as shown in figure number 1, আর ফিগার নাম্বার 2 তে কি করেছে আমরা এই দুইটা ফিল্টারকে কনভার্ট মানে একটাতে আমরা কনভার্ট করে নিয়েছি, and that can be done by giving the name low pass filter HK. So upsampling, filtering, downsampling, আর আগেরটা ছিল upsampling, filtering, again filtering, then downsampling. এখন এই স্যাম্পলিং আপ এন্ড ডাউন স্যাম্পলিং দুটাকে একটা কনভার্ট করে ফেলেছে, এটা এভাবে আমরা এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। সো আওয়ার ফিল্টারের বৈশিষ্ট্য কি হবে, হোয়াট শুড বি দ্য রেসপন্স অফ দ্য ফিল্টার, দিস ইজ শোন ইন ফিগার নাম্বার 4.1. এই কন্ডিশন যখন ফুলফিল করবে তখন এটা ভ্যালু হবে আই। আর যেখানে আমাদের ওমেগা ওয়াই সরি ওমেগা ভি ইকুয়াল টু আছে এফ বাই ভি ইকুয়াল টু এফ বাই আই এক্স, finally equal to omega x by I. So omega v equal to omega x by I. So a condition টা আমাদেরকে will help us in implementing our interpolation. আমাদের যে output of the upsampler যেটা sequence আমাদের that can be written as VL equal to XL by I, where L equal to 0, plus minus 1, plus minus 2, and so on. So this is the value of VL. And the output of the linear time invariant filter overall filter is the output should দেখানো হবে omega L. And it is finally it is written in the form of HL minus KI X K. And finally this YM downsampling করার সময় আমরা কি পাবো, by a factor of D দিয়ে আমরা যদি এটাকে downsample করতে চাই, then YM equal to WMD, and this can also be expressed in this term. Okay, equation number 4, and that in fact gives us an equation which shows how downsampling is done. And here the value k is important to define. K equal to md I modulo minus n, where the notation r denotes the largest integer contained in R. Then we after this we have the expression for ym, that means output signal, this term 6, যেখানে আমাদের md minus md modulo I, that gives equal to md, where modulo and that can also be written as mdi. It is read as md modulo I.
Then finally, equation number 7 shows that we have come to an simplified or agreed upon output of the filter y m equal to this is equation number 7. And finally, we get time variant filter coefficients like Gmn equal to H Ni Mdi. And the implication of this will give a set of coefficients, filter coefficients that needs to be applied. Finally, equation number 9 comes from equation number 8 also. G n m plus ki. See this k and I. These both are dependent on our interpolation. Okay, interpolation value, and that will give h. This one, this equation. Finally, this is turned back to that simplified form G N M, this one. And G N M is a periodic in the variable M with period I. So, আমাদের G N M এটা periodic টেবিলের মধ্যে আমরা বসাতে পারি এটাকে and to predict the values of the coefficient. Finally, we will have the value of y. In fact, that is the output. And see here we also talked about the values of the coefficients h. So v omega v equal to h x. So h among x, by now we defined it in a more acceptable form I x omega v I, where this value of omega v is denoted to be within the range of this value. Or else, if this condition is not met, the value of v omega y will be equal to 0 as shown here. So thus the output spectrum ym obtained by estimation is y omega y equal to this one. And where the conditions are, this is in fact our final equation for evaluating omega y, but how it comes into this y omega y, it has got certain value within the range this and equal to 0 otherwise. So with that, we are coming to the end of our today's lecture. What we discussed today, what is multi-rate, how this multi-rate signal processing can be implemented, then what is upsampling, how it can be implemented, what is downsampling, how it can be implemented, what is the D by I, that means combined interpolation and decimation process to be implemented. So these are the questions can also be of concern for this today's class. So with this, any question?